بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي وطالباتي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بتمنى تكونوا بصحة إن شاء الله جيدة وأموركم تكون تمام وعال العال. راح نبدأ اليوم بالورك بوك بيونت 7 page 44. In this page we are going to take just two exercises اللي هم exercise A تمام و exercise C. طبعا باقي التمارين فيهم أخطاء، فاختصرنا في هاي الوحدة على تمرينين، وأنا راح أحاول إني أخفف عنكم بقدر الإمكان، لأني ما عارف مدى الضغط اللي أنتوا يعني بتعانوا منه ومدى الواجبات اللي عليكم والدروس. فإن شاء الله إني يعني راح أكون من الناس اللي راح أخفف كتير عليكم. Let's start with exercise A. As you see from exercise A, we have a vocabulary exercise. Match the words and the definitions. خلينا نشوف the first word: counsel, incriminate, administer, juror, and mortal. And in the second column في العمود الثاني في عنا B، في عمود B: control or organize, a member of the jury, cause to look guilty, prohibition, advice, and a being that dies. طبعا counsel, I need you to memorize the words in English and Arabic. counsel معناها ينصح، اللي هي طبعا هون حاطين advice بالسي، هي advise بالاس. نعدلها بهذه الطريقة. advice بالاس. طبعا لأنه counsel هي أصلا verb و advice هون noun، عشان هيك راح نعدلها لكلمة advise بالاس اللي هي بتصير بمعنى ينصح. incriminate in Arabic it means يعني خلينا نحكي يجرم، اللي هي cause to look guilty، يعني يسبب، خلينا نحكي يسبب الذنب أو يجرمه، كأنه يعني بسبب له التجريم أو الجرم، اللي هي يعني يجرم. in English cause to look guilty. administer اللي هي control or organize، يدير أو ينظم. juror اللي هو a member of the jury، عضو من هيئة المحلفين. ومورتال مرت معنا اللي هي بالفقرة، بتذكر أنا إنه mortal enemy، عدو لدود، لكن هون معناها a being that dies، الشخص اللي بيموت. a being that dies تقريبا نفس المعنى. a being that dies، الشخص اللي يموت. طيب ننتقل ل exercise C. طبعا هاي التمارين محلولة، بس خلينا نناقش الجمل. fill in the blanks. He didn't go to jail because the police found exculpatory evidence. exculpatory اللي هي بريء أو براءة، دليل براءة. evidence دليل، exculpatory براءة. خلينا نركز على هاي الجمل. طبعا نمبر 2 فيها مستيك، عشان هيك اتركوا لي إياها، يعني هي الجملة مش راكبة على بعضها. next اللي هي 3: during the argument with his boss, Frankie had a rebuttal to every accusation his boss threw at him. طب نتذكر مع بعض كلمة rebuttal معناها نقد. ف during the argument with his boss، يعني خلال نقاشه مع رئيسه، فرانكي كان عنده نقد ل every accusation، لكل تهمة his boss threw at him،
يعني رماها عليه، أو التهم اللي ألقاها رئيسه عليه. ريبيوتال نقد، كان بينتقدها. Number 4, the bloody knife in his hand was considered incriminating. Incriminating تجريم، يعني السكينة اللي كانت بلادي عليها دم في إيده هي كانت أداة تجريم. considered incriminating تجريم. The last one, the prosecution of the enemy led to many deaths. The prosecution اللي هي معناها المقاضاة أو الملاحقة القضائية. الملاحقة القضائية للإنمي كانت أدت إلى وجود وفيات كثيرة، الإنمي العدو. إحنا خلينا نركز يعني not the same sentences، لكن خلينا نحكي the meanings، يعني مهمات. exculpatory، rebuttal، incriminating، prosecution. حكينا exculpatory بريء، rebuttal نقد، و incriminating تجريم، prosecution الملاحقة القضائية. طبعا لا تتوتروا كتير، إنه ممكن مثلا بالامتحان يعني تيجي the same sentences، وممكن يعني كالعادة إنه نحفظ من Arabic and from the context، من خلال النص نعرف المينينج. طبعا خلينا ننتقل لإشي تاني، درس جديد خلي يكون درسنا طبعا درس جرامر، هو the last grammar lesson in this semester. آخر درس راح يكون جرامر. طبعا بالإضافة للجرامر اللي أخذناه راح نناقشهم بعدين، لكن آخر درسين جرامر في هذا الفصل راح يكونوا بيحكي عن الفيوتشر تنسز، أزمنة المستقبل. في أزمنة المستقبل كثيرة. خلينا نبدأ بالفيوتشر كونتينيوس. فيوتشر كونتينيوس. عمال الدور. طيب ايش يعني future continuous؟ future continuous اللي هو المستقبل المستمر. المستقبل المستمر. the structure الستيتمنت اللي هي subject مع will be plus verb ing، will مع be plus verb ing. النيجيشن negative يعني subject plus will not be plus verb ing. والquestion will مع subject مع be مع verb ing. يعني مثلا I will be eating my food. I will not be eating my food. Will you be eating your food? For example, another example, she will be cleaning her room. She will not be cleaning her room. Will she be cleaning her room? Okay. الفانكشن لهذا future continuous, we use the future continuous to talk about a continuous action in the future. هاي الفانكشن يعني مش ضروري كتير نحفظها، لكن هي بتتحدث عن حدث مستمر لكن استمراريته بتكون في المستقبل. الكيوردز، لاحظوا الكيوردز هي عبارة عن ميكس بين الكونتينيوس وبين الفيوتشر. يعني at this time tomorrow، at this time next week أو next month أو next year. at 10 o'clock tomorrow، لاحظوا at 2 o'clock next week or next year أو next month. so هي عبارة عن mix بين at this time، احنا بنعرف انه at this time و at this moment و today و tonight، وهي كلها من دلائل الكونتينيوس. طب إذا دمجنا الكونتينيوس مع الفيوتشر بيطلع لنا future continuous، لكن نركز على هاي الكيوردز at this time tomorrow، at this time next week أو next month أو next year.
at 10 o'clock tomorrow, at 2 o'clock next week or next year, etc. طيب بناء على هذا الدرس أو future continuous, I will do the first one for you and the rest will be a homework. Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets. They for Tokyo at this time tomorrow. Where is the keyword here? At this time tomorrow. At this time tomorrow. And the verb here is leave. طيب شو راح تصير هون؟ They will, okay, sorry. They will be leaving for Tokyo at this time tomorrow. They will be leaving for Tokyo at this time tomorrow. Okay, number 2 and 3 and 4 are considered a homework. Again, quickly, the future continuous هو عبارة عن subject plus will be plus verb ing. In negation, subject will not be verb ing. The question will plus subject plus be plus verb ing. حكينا إنه الفانكشن هي عبارة عن we use the future continuous to talk about a continuous action in the future. It is not necessary to memorize it. ما في داعي تحفظوها. لكن الكيوردز مهمات at this time tomorrow, at this time next week or next month or year, at 10 o'clock tomorrow, at 2 o'clock next week or next year. طيب. The second structure اللي هو ال future perfect. Future perfect طبعا as you see this is the statement subject plus will have. لاحظوا will have plus verb 3 or past participle. In negation will not have plus past participle. ولاحظوا انه النيجاتيف not بتيجي مع ال will مش مع ال have. يعني مش will have not لا will not have. والquestion subject مع will will مع subject مع have plus verb 3. يعني for example they will have finished their job. They will not have finished their job. They will not have finished. مش they will have not finished. So not comes after will. And here will they have finished their job? طيب what is the function? In function we use the future perfect to talk about an action that will be completed by a particular time in the future. لاحظوا by مهمة جدا. هي by أصلا يعني الكيورد الرئيسي في الفيوتشر بيرفكت. Look at the keywords. By plus the future time يعني by 2020 by this time tomorrow by next week. لاحظوا by مع future time by the end of the week by the end of the month by the end of the year. By plus simple present يعني by the time we arrive by the time she comes by the time he eats by the time. So we can use by the time مع simple present مع verb simple present. راح ناخذ عليها مثال مهم جدا. In 10 years time, in 7 days time, in 3 months time, in 7 weeks time. يعني in مع زمن مع time. In 10 years time كمان مرة in 7 days time in 3 months time etc. طيب ننتقل لجمل. Complete the sentences. I will do the first one for you and the second and the third are homework. The books that you ordered by the end of the week.
the books that you ordered by the end of the week. طيب where is the keyword? By the end of the week. By the end of the week. طب how can we do this sentence? The books that you ordered will not have arrived. طب شو الكيوردز هون؟ زي ما حكينا by the end of the week, by the next week, by tomorrow, by so by معها future time. طيب number 2 and 3 are homework. نرجع نحكي بس حكينا يعني هون في عنا we can use by مع simple present verb يعني by the time we arrive, by the time we come by. خلينا ناخذ مثال عليها. لاحظوا هذا المثال. By the time I complete 3 years experience in my job, I will have promoted to an engineer. لاحظوا by the time مع simple present. زي ما حكينا by the time I complete, by the time I come, by the time she visits, etc. دائما إذا شفنا هذا الكيورد هي بتكون الجملة future perfect. By the time I complete 3 years experience in my job, I will have promoted to an engineer. Okay. Here we have another homework. يعني هم الهومورك على فكرة خلال 2 minutes يعني بينتهوا معكم فما تخافوا. لكن أنا بهمني إنه الهومورك ينبعت بوقت سريع يعني بدي تفاعل أكتر أنا. برضه homework complete the sentences in the future perfect or the future continuous يعني حسب الكيورد اللي موجود في الجملة. By next week we live in this house for a year. Let's celebrate. يعني كيف بدنا نعيدها؟ By next month we what can you use here? Future perfect or future continuous؟ بدي تعملوا التعديلات اللازمة. ونمبر 2 at this time next Monday I work in my job. At this time next Monday يلا ايش ممكن نحكي هون؟ طبعا لهون درسنا اليوم انتهى. الله يعطيكم ألف عافية. طبعا في عنا فقرة جديدة راح نبدأ فيها next lesson بنفس الوحدة. هي بتحكي عن البريزونز اللي موجودة في some countries السجون، وراح تحكي هي فقرة حلوة على فكرة. راح تحكي كمان عن سجن الكاتراز. بعدين بنحكي عن هذا الحكي يعني عن هاي الفقرات، لكن هي فقرة ممتعة. الله يعطيكم ألف عافية. بتمنى أشوفكم قريبا جدا. إن شاء الله إنه تضلوا بخير وأموركم تكون بخير. وأي استفسار لأي شغلة، لأي إشي بخص اللي أخذناه اليوم أو أي إشي من اللي أخذناه بالحصص الماضية، أنا جاهز لأي استفسار لكم. لكن برجع وبكرر يعني الهوم ورك is very necessary. لازم تبعتوا لي الإجابات يعني بأسرع وقت، وبدي تفاعل من الكل لأني بلاحظ إنه في ناس ما بترسل واجباتها بانتظام. وبتمنى أشوفكم على خير إن شاء الله ويعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.